Forests were once wild places, belonging to no one and everyone. A place humans visited to collect food, shelter, and warmth. As agriculture spread and we urbanised, forests decreased in size and importance. Land ownership became the preserve of the few. Forests became gated enclosures, pleasure parks for hunting or material resources for empires. Now, a new movement is spreading, where communities are taking a renewed interest, a custodianship of the woods that surround them. Our journey takes us across wildly different landscapes. Nepal, Scotland, Germany, and England, to look at examples of community forestry, exploring the common threads that bind communities and woodlands together in this ever-evolving narrative. अड़तीस साल भयो यता रोपेको उतापट्टि त कोही 32 साल कोही 35 साल सामुदायिक वनको चाहिँ नेपाल यहाँ सबै भिरालो थियो गाई बाख्रा चाहिँ नेपाल चराउने चाहिँ नेपाल थियो चाहिँ नेपाल हामीले चाहिँ नेपाल यो वनमा चाहिँ नेपाल वृक्षारोपण गरेपछि समस्या बहुत थियो टाढा गएर घाँस दाउरा ल्याइन्थ्यो हामीले यहाँ चाहिँ नेपाल घाँस दाउरा पाइन्न थियो यहाँ सबै भिर थियो जंगल चाहिँ नेपाल एउटा बुटो भन्ने केही पनि थिएन यहाँ पुराना 2-3टा बुटा लागेका चौपारी जस्ता थिए अब यहाँ बुटै थिएन त्यसपछि सबैले चाहिँ नेपाल सल्लाह गरेर यहाँ बुटा रोपनी गर्ने भनेर हामीले बुटा रोपनी गर्यौं अब साना सल्लाह सम्झिन त घाँस पनि काटियो यिनी सल्लाहको दाउरा बनाइयो Habe mein Arbeitsleben hier im Kottenforst verbracht. Der Wald ist generell ein besonderer Ort. Dieser Ort ist aber jetzt ganz besonders geworden aufgrund der Installation mit dem Schriftzug Zeitenwende, mit den Baumarten der Zukunft. Hier hat es viel Aktion gegeben, Kunstseminare, musikalische Einlagen, Schülergruppen kommen hier an diesen Ort, um den Wald zu verstehen. Sitting in Bircham Valley Local Nature Reserve at the moment. It's Plymouth City Council owned site, one of several local nature reserves we have across the city. I think it's about engaging people in forest spaces and the wider countryside. So, for example, this site was originally under private ownership and only since the council purchased the site has it been open to public access. So it's an amazing woodland, a great resource, lots of things happening here. Es war mein erster Fichtenbestand, den ich eigenständig für eine Durchforstung vorbereitet habe, geplant habe, das Holz gemessen habe und dann ging es leider 2 Jahre später, also das war 2017 und 2 Jahre später ging es dann hier auch steil bergab, dann kam erst und ja, deshalb mag ich die Ecke hier tatsächlich auch sehr gerne, weil es so ein Schlüsselpunkt bei mir gewesen. So Ulva sits off the northwest coast of Mull. It is about 2,000 hectares in size and at its peak was home to between 600 and 800 people. It was taken into community ownership in 2018 and my role is to help oversee and deliver the development aspirations that the community have for the island, which was what drove them to look to take it into community ownership in the first place.
to have small holdings or crofts in the wider landscape, the very nature of them makes the landscape more diverse. If you have a mosaic of different land uses, if you have 10 crofts of an acre, everybody's going to be doing slightly different things. That diversity, which is inbuilt, could be an incredible thing for society, for cultural diversity, biodiversity. The prospect of community forestry as a solution invites a closer examination of the intricate dynamics at play. What hurdles must be overcome, and what factors contribute to the complexity of this undertaking? We explore the challenges, seek to understand the underlying reasons, and unravel the potential pathways towards making community forestry a sustainable and transformative force. पहिले त ठुलो आशा लगाएर हामीले वनमा चाहिँ वृक्षारोपण गरियो वृक्षारोपण गरेर पनि राम्रै भएको छ करोडौँको चाहिँ नेपालको आम्दानी यहाँ देखिरहेको छ हजुरले पनि देख्नुहुन्छ है एउटा सल्लो 5-7 हजार रुपैयाँमा सजिलै जान्छ सबैभन्दा यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ नेपाल बाटोको अभाव Das Projekt ist aus einem tiefen Gefühl der Traurigkeit und auch der Wut entstanden. Wir Forstleute, auch ich, wir mussten alle zusehen, wie der Wald uns unter den Händen wegstirbt. Wir hatten keine Möglichkeit, trotz aller Bemühungen, das zu stoppen. Es war einfach für uns alle traurig, es war eine Katastrophe. Borkenkäferbefall, danach kam dann Windwurf, danach das Jahr kamen wieder noch mehr Borkenkäfer, dann kam Schneebruch und ja, ich habe einfach mitbekommen, wie sich dieser Fichtenwald nicht zum Besten entwickelt hat. Und commercial forestry since the second half of the last century, which has blanketed our country, I think that's alienated a lot of people from forests and they've seen them as dark and impenetrable places. We've tried to sort of engage with communities that may be sort of disadvantaged in terms of their access to green space to sort of improve the bits they have got, just to illustrate the value that, that they can bring to their lives. I think a lot of the issues are preconceptions that, you know, green spaces aren't for us or, you know, they don't feel comfortable in them. To learn that there are so many opportunities and so many people, so many projects doing such good stuff for the city. And some of the sites we've worked on, I had no idea existed in Plymouth, and I've lived here my entire life. Community forestry means that people are managing their own local woodlands according to what they value. It demands hard questions and honest answers. What are the different influences at play? What are the hurdles to overcome? We explore these challenges, help communities to understand the choices ahead, and unravel the pathways towards successful community forestry. 40-45 घर वर्षमा एकपालि भेला हुन्छौँ भेला भएर भूवनको संरक्षण गर्छौँ कहाँ कति घाँस छ कति दाउदो छ कहाँ के कसो छ जसलाई जे चीजको आवश्यकता छ जस्तै वनमा डाले घाँस 2-4 बुटा 10-12 बुटा भएको जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई दिन्छौँ जसलाई दाउदो आवश्यकता छ तिनीहरूले चाहिँ काट्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने वनको बिरुवा हामी उठेर जानु पर्यो बुढा बुढी भन्ने हैन केटाकेटी भन्ने हैन जसले जति सक्छ आएर खाल्टा खनेर पानी बोकेर कसैले पानी बोकेको छ कसैले बिरुवा लाछ कसैले पछाडि पानी हालेको छ गरेर हामीले यो वनको संरक्षण गरेका छौं यो वन चाहिँ अहिले राम्रो भयो. Die Gemeinden sehr unterschiedlich bei mir im Revier. Also, aber vom Grundtenor haben alle einen sehr starken Bezug zu ihrem Wald. Also sie hängen alle an ihrem Wald und sind auch alle bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um
mit den Herausforderungen des Klimawandels umzugehen. Ganz wichtig ist hier tatsächlich das Brennholzthema. Also Brennholz ist ein sehr emotionales Thema hier im Gemeindewald und es ist auch der Wunsch der Gemeinden, dass deren Bürger aus ihrem Wald ihr Holz bekommen. Und damit macht man auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für den Wald, weil da kommen dann die Einheimischen, sage ich mal, auch in den Wald und sehen, was sie aus ihrem Wald herausbekommen. Ich habe 2 Kindergärten im Revier und eine Grundschule. Auch da ist von den Waldbesitzern gewünscht, dass die Kinder in den Wald gehen, dass man mit denen was macht. The benefits of green space on physical and mental health. With the increasing urbanisation of the country, access to forest spaces is quite limited. The projects we're undertaking here are trying to increase access and get some community involvement too, so it's a bit about ownership. As a whole, the Mull Community Woodland Company have larger scale commercial woodlands in Dervig, and I think it's more likely that timber from those woodlands could be utilised for housing and things than it is from timber here. I think this is much more about amenity and about small scale use of woodland resources. A forest is a single ecosystem made up of many trees and other species. A community is also a single organism made up of many people. A deep connection emerges between forest and community, tree and individual. My family didn't really have an understanding of the work we do, and from me doing the work in the nature reserves and kind of taking all the photos of what I've done and then bringing that back home and showing them the progression of what work we've done, and then for my parents to then go off and tell their friends, who then tell their friends and family members, and it's kind of like a tree of knowledge that spreads out between the community, which is quite a nice experience. जीवन त अब म बन जान सक्न छोडेँ। बन जान सक्नेलाई जाँगर भएकालाई घाँस दाउरा काट्न बेसरी सुविधा भएको छ। वनबाट लिएका दाउराले रक्सी पार्छु, पास पकाउँछु, भात पकाउँछु, दाल तरकारी पकाउँछु, आगो ताप्छु, कुडो पकाउँछु भैँसीलाई, बाख्रालाई पकाएर भर्दिएँ। वन देउता अब विश्वास भएर त होला के पूजापाठ पनि गरिन्छ, ध्वजा पनि बाँधिन्छ, कुखुरो पूजा गर्छन्, पाठा पूजा गर्छन्, अनि वन देउता पनि झाँक्रीहरू, भूतहरू यिनलाई। To have a connection where you yourself are benefiting from the forest more than the obvious benefits of well-being and recreation, then it changes your relationship. It becomes important to your life, and if it's putting food on your table as well, then that's what can be more important than that. Ultimately, that's what I think will sustain ecosystems. The here and now is one thing, but what about the future? What are the aspirations and hopes of those who have been pioneering this way of living in close connection with our forests? What does the future actually look like? Wie die Zukunft aussieht, in den letzten Wochen hat es mir wirklich Angst gemacht, weil die Dynamik, die in dieser Borkenkäferkalamität steckt, einen wirklich erschreckt hat, weil sich innerhalb von 2 Wochen Bestände komplett verändern. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ja, okay, wir sind gut. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert, die ganze Kette, so dass ich einfach momentan zwischen absoluter Verzweiflung, aber auch ein bisschen Optimismus schwanke. Und dann gibt es auch immer so kleine Erfolgserlebnisse. Also ich habe auf einer Fläche mal eine andere Baumart ausprobiert, die anzupflanzen. Bin da letzte Woche mal über die Fläche gegangen und habe gesehen, wie schön die wächst. भविष्यमा त खै अब राम्रै होला। अब लेखे पढेका मान्छेहरू छन्, अब यही सबै बुझेका मान्छेहरू छन्, वन त्यति मासिन्न। पहिला त त्यस्तो थिएन,
सबै फाँडे हाम्रो सासूले घाँडो बाँधेर बाख्रा डुलाउनुहुन्थ्यो अरे यहाँ चराउनुहुन्थ्यो अरे त्यही लामा चिउरी बाख्रा हराएर के बाक्लो वन भएर हाम्रो सासूले देखे यो वन सकिएर रित्तै भयो भनेपछि अब त हुन पाउन्न दिन्नन् हुन समितिहरूले यो जान्ने पर्दा मैले जान्ने पर्दा भविष्यमा जान्ने पर्दा यहाँ राम्रो बनाउने र यो वनलाई जान्ने पर्दा राम्रो बनाउने भन्ने सोच हो हामीले देख्न नपाइएला त्यो कुरा छुट्टै छ गाउँ एकपालि फर्कन्छ मान्छे एकैछिन चाहिने पर्दा गएछ कमाएछ चाहिने पर्दा कमाएर गोजाभरि पैसा भए पनि शान्ति रूपमा सान्त्वना चाहिन्छ जसलाई पनि त्यो शान्ति खोज्नको लागि जाने पर्दा यही गाउँै चाहिँदो रहेछ भन्ने मैले जाने पर्दा ठुलो आशा गरेको छु फर्कन पनि मान्छे फर्कन्छ यति कुरा Junge Menschen haben ganz viele Fragen. Junge Menschen haben auch Ängste, wie es weitergeht mit dem Wald. Die habe ich übrigens auch. Auch ich würde nicht die Wahrheit sprechen, wenn ich manchmal auch traurig bin, manchmal auch Tränen habe, weil es liegt mittlerweile nicht mehr in unseren Händen, wie es mit dem Wald weitergeht. Ja. Nothing I'm doing now in terms of planting trees is going to directly benefit me. It's going to benefit sort of children, grandchildren and future generations. So I would hope that when that happens, the people that value those areas maybe look after them a bit more wisely than people are doing now. It's that same kind of drive which is about being able to preserve something for the benefit of people and for those people to have an ability to influence how that asset is used and what it delivers back to the community. Although I enjoy sitting under a mature oak tree, I get just as much pleasure walking around a woodland where the trees are only knee-high. In fact, I probably get more pleasure from seeing new woodlands because I see it as hope. Though we've crossed continents and landscapes looking at community forestry and seen many ways communities respond to being given more control, we've been struck by how similar people's ideas and needs are. Whether a community buyout, a need for cultural response to tree disease, or the need for life's essentials such as water, communities we met felt a need to be as much protectors of the forest as users. Within the complex multicultural world we live in, it feels like community forestry can provide a global way of reconnecting ourselves to the trees and the ecologies that we share the land with. Ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, verneigen wir uns vor diesen Wesen, ja, die uns begleiten, die uns so vieles schenken und letztendlich ist jeder Atemzug, den wir nehmen, ihnen zu verdanken.